Okay. Good afternoon to all of you. కొత్త నోట్బుక్ తీసుకున్నారు అకౌంట్స్ వారు. పుట్ ఏ హెడింగ్ అకౌంటింగ్ బేసిక్స్ చాప్టర్ నెంబర్ 1. అకౌంటింగ్ బేసిక్స్ చాప్టర్ నెంబర్ 1. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ కూడా సపరేట్ నోట్బుక్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అకౌంట్స్. చాప్టర్ నెంబర్ 1 అకౌంటింగ్ బేసిక్స్. అకౌంట్స్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నామంటే కంపల్సరీ బిజినెస్ జరగాలి అక్కడ. when there is a accounts there is a business. No business, no accounts. So first of all we should know about business. ఈ చార్ట్ నోట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ కూడా స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందా? ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? గివ్ మీ రిప్లై. ఓకే. అకౌంట్ సబ్జెక్ట్ ఈరోజు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అకౌంట్స్ గురించి తెలియాలంటే బిఫోర్ వీ షుడ్ నో అబౌట్ బిజినెస్, బికాస్ నో బిజినెస్ నో అకౌంట్స్. That is the definition of business. I told you yesterday, objective of business is profit maximization, wealth maximization. If you see on your screen, profit earning and wealth maximization. Just a minute. Okay. Earning profits, wealth. Wealth means sampadana, like assets. ఫస్ట్ స్లైడ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎంసీక్యూ. ఎలా అడగొచ్చు అంటే మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ బిజినెస్, ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్ అండ్ వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్కి మెటీరియల్ పంపించారా? అట్లీస్ట్ సాఫ్ట్ కాపీ. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్కి మెటీరియల్ పంపించారు, అట్లీస్ట్ సాఫ్ట్ కాపీ ఆర్ హార్డ్ కాపీ. సాఫ్ట్ కాపీ గ్యాదర్ చేసుకోండి వాళ్ళ స్టాఫ్ని అడిగి. సో బిజినెస్ ఈజ్ అన్ యాక్టివిటీ అండర్టేకెన్ విత్ ద మోటివ్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్ ప్రాఫిట్స్, మ్యాక్సిమైజ్ ది వెల్త్. సో మోటివ్ ఆఫ్ బిజినెస్ అంటే దెర్ ఆర్ 2 motives, ప్రాఫిట్ ఎర్నింగ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్. మీకు ఇచ్చారా మెటీరియల్ అకౌంట్స్? ఓకే. మీకు బిజినెస్ అంటే ఐడియా ఉంది కదా బేసిక్గా. బిజినెస్ టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ అంటే బిజినెస్ ఎలా చేయొచ్చు, ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి గెస్ చేయండి. ఎవరెవరు బిజినెస్ చేస్తారో అది నా క్వశ్చన్.
ఎవరెవరు బిజినెస్ చేస్తారు? సింగిల్ పర్సన్ చేయొచ్చా? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్. అంటే ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఉంటారు అక్కడ. లేదా ఏం చేయొచ్చు? 2 or more than 2 persons గ్యాదర్ అయి చేస్తారు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ పార్ట్నర్షిప్. ఇంకా గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కలిసి చేస్తే దాన్ని బాడీ కార్పొరేట్ అంటారు. సో 3 types: sole proprietorship, పార్ట్నర్షిప్, బాడీ కార్పొరేట్. బాడీ కార్పొరేట్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కంపెనీ అండ్ ఎల్ఎల్పి. ఎల్ఎల్పి అంటే లిమిటెడ్ లైబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్. ఫస్ట్ ఈ చార్ట్ నోట్ చేసుకోండి. టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెస్, ఎలా బిజినెస్ చేస్తారంటే సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్, పార్ట్నర్షిప్, బాడీ కార్పొరేట్. సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ అంటే ఓన్లీ వన్ పర్సన్ బిజినెస్ రన్ చేసే దాన్ని సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ అంటాం. పార్ట్నర్షిప్ అంటే 2 or more persons ఒక దగ్గరికి వచ్చి బిజినెస్ చేసే దాన్ని పార్ట్నర్షిప్ అంటాం. బాడీ కార్పొరేట్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ కమింగ్ టుగెదర్, దాన్ని బాడీ కార్పొరేట్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ బాడీ కార్పొరేట్ అని పెట్టుకుని అక్కడ నోట్ చేసుకోండి. కంపెనీ అండ్ ఎల్ఎల్పి. ఎల్ఎల్పి స్టాండ్స్ ఫర్ లిమిటెడ్ లైబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ వచ్చింది టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ అని. ఏంటి ఆన్సర్? 3 types: సోల్ ప్రొప్రైటరీ, పార్ట్నర్షిప్, బాడీ కార్పొరేట్. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ బాడీ కార్పొరేట్ అని అడిగితే కంపెనీ అండ్ ఎల్ఎల్పి. ఎల్ఎల్పి ఫుల్ ఫామ్ లిమిటెడ్ లైబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్. సో సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ అంటే ఇలా సింగిల్ పర్సన్ బిజినెస్ చేస్తారు. సింగిల్ పర్సన్ బిజినెస్ చేస్తారు. దెర్ ఈజ్ నో సెకండ్ పర్సన్, ఓన్లీ సింగిల్ పర్సన్. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్. సోల్ అంటే ఇండివిజువల్ అని, వన్ పర్సన్ అని. ప్రొప్రైటర్షిప్, ప్రొప్రైటర్ అంటే పర్సన్. సోల్ ప్రొప్రైటర్ అంటే ఓన్లీ వన్ పర్సన్ బిజినెస్ రన్ చేస్తారు. పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ అంటే 2 or more than 2 persons. ఈ బిజినెస్నే పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ అంటాం. థర్డ్ వన్ ఈజ్ బాడీ కార్పొరేట్. బాడీ కార్పొరేట్కి ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీ అండ్ ఎల్ఎల్పి. నెక్స్ట్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ బిజినెస్. దిస్ ఈజ్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ ఆస్క్డ్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఎంసీక్యూ. ప్రీవియస్ ఆస్క్డ్ ఎంసీక్యూ. రిసోర్సెస్ ఆఫ్ బిజినెస్, దెర్ ఆర్ 4 resources: మెటీరియల్, లేబర్, మిషనరీస్, ఫ్యాక్టరీస్ అండ్ అదర్ సర్వీసెస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ చార్ట్ నోట్ చేసుకోండి. స్టార్ మార్క్, పుట్ ఏ స్టార్ మార్క్ టు దట్ చార్ట్ బికాస్ దట్ ఈస్ ప్రీవియస్ ఆస్క్డ్ ఎంసీక్యూ. రిసోర్సెస్ అంటే 4 resources: మెటీరియల్, లేబర్, మిషనరీస్, ఫ్యాక్టరీస్ అండ్ అదర్ సర్వీసెస్. These 4 are called resources of business. ఒక బిజినెస్ చేయాలంటే ఈ 4 resources కంపల్సరీ. ఫస్ట్ వన్ మెటీరియల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళది చాక్లెట్ బిజినెస్ అనుకుందాం. సో వాళ్ళకి మెటీరియల్ కావాలంటే మిల్క్ కావాలి, కోకోనట్స్ కావాలి. ఇవన్నిటినే మెటీరియల్ అంటారు. ఓకే. లేబర్ అంటే వర్కర్స్ ఆర్ కాల్డ్ లేబర్. ఒక మెషిన్ కావాలి కదా ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే
దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెషినరీ, ఇస్ నథింగ్ బట్ మెషిన్. ఫ్యాక్టరీ కావాలి, అదర్ సర్వీసెస్ అంటే లైక్ ఎలక్ట్రిసిటీ, వాటర్, ఇలాంటివన్నీ అదర్ సర్వీసెస్. సో మెయిన్ 4 రిసోర్సెస్ ఫర్ ఎ బిజినెస్ అంటే మెటీరియల్, లేబర్, మెషినరీ, ఫ్యాక్టరీ అండ్ అదర్ సర్వీసెస్. దీస్ ఆర్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ బిజినెస్. అంటే ఒక బిజినెస్ చేయాలంటే ఈ రిసోర్సెస్ కంపల్సరీ. దిస్ ఈజ్ ప్రీవియస్ లాస్ట్ ఎంసీక్యూ. ఎంసీక్యూ ఎలా అడుగుతాడంటే ఐడెంటిఫై రిసోర్సెస్ ఆఫ్ బిజినెస్ అని పెట్టేసి ఒక ఆన్సర్ రాంగ్ ఇస్తాడు ఈ 4 దాంట్లో. యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆపరేషన్? అంటే బిజినెస్ చేసాం, రిజల్ట్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. మీరు ఎగ్జామ్ రాశారు, రిజల్ట్ ఏమై ఉండొచ్చు? ఎదర్ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్. బిజినెస్లో ఏముంటుంది రిజల్ట్ ఏమై ఉండొచ్చు? ఎదర్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ టైమ్ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్. ఒకసారి అడిగారు, ఒకసారి నోట్ ఇట్ డౌన్. రిజల్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆపరేషన్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. ఎండ్ అవుతుందా? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అవుతుందా? నో, ఓన్లీ ఆర్ వస్తుంది. ఎండ్ ఎందుకు రాస్తుందంటే ఓన్లీ ప్రాఫిట్ వస్తుందా, అదర్ ఆర్ లాస్ వస్తుంది. దెర్ ఈస్ నో కేస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. సో రిజల్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆపరేషన్ ఈజ్ ఎయిదర్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. Recording in progress. చెప్తున్నారు. అది అనుకున్నారు. ఓకే, next, this is the most important for exam point of view. 3 to 4 times వచ్చింది. ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. అకౌంటింగ్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ అంటే 3 to 4 times వచ్చింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రికార్డ్ దిస్ చార్ట్, దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, 3 to 4 times వచ్చింది ఎగ్జామ్లో. స్లైడ్ కనిపించకపోతే మీ మెటీరియల్లో కూడా ఉంటుంది సేమ్ చార్ట్. టీవీ స్క్రీన్లో కనిపించకపోతే మీ మెటీరియల్లో ఉంటుంది సేమ్ చార్ట్. ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. First of all, note this chart. I will explain later. Results వచ్చాయా? ఎన్ని మార్క్స్? ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మెసేజ్ చాట్ బాక్స్లో మెసేజ్ చేయండి నాకు. Note this chart. Objective of accounting, 5 objectives, most important for exam point of view. మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది, మీరు మెసేజ్ చేయొచ్చు. జూమ్లో క్లాసెస్ వినేవాళ్ళు ప్లీజ్ మ్యూట్ చేసుకోండి, లేదంటే మీ వాయిస్ ఇక్కడ డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది. మార్నింగ్ వచ్చాయా రిజల్ట్స్? ఎస్ మా ప్లీజ్. ఎస్ మా చెప్పండి. ఎన్ని వచ్చాయమ్మా మార్క్స్?
మార్క్స్ ఎన్ని వచ్చాయమ్మా? మార్క్స్ 871 సార్. ఓకే అమ్మా, సూపర్. ఎక్కడి నుంచి మీరు? అది నల్గొండ సార్. ఓకే అమ్మా, సూపర్, కంగ్రాట్స్. థ్యాంక్ యూ సార్. You have to maintain same spirit here also. ఓకే సార్. అక్కడ 870 వస్తే మీ కాలేజీకి తెలుసు. ఇక్కడ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిందంటే ఆల్ ఇండియా చూస్తుంది నీ వైపు. ఓకే, 5 ఆబ్జెక్టివ్స్ నోట్ చేసుకున్నారు కదా. సో నేను ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు అమ్మా, ప్లీజ్ మ్యూట్ చేసుకోండి మీరంతా. నేను దీన్ని ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు, కొంచెం గ్యాప్ ఇస్తాను. సో ఇప్పటి వరకు మనకి ఏం తెలిసిందంటే, అకౌంట్స్ అనే మాట నేను మాట్లాడాలంటే బిజినెస్ అనే థింగ్ కంపల్సరీ ఉండాలి. బిజినెస్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే పర్చేజ్ అండ్ సేల్ జరగాలి, అంతే కదా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బిజినెస్. అయితే వీళ్ళ ఆబ్జెక్ట్ మోటివ్ ఏంటి సార్ అంటే, ఒకటి ప్రాఫిట్, సెకండ్ వన్ వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్. దీస్ టూ ఆర్ దేర్ మోటివ్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. సో ఇక్కడ నుంచి సబ్జెక్ట్ కొంచెం మీకు ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో మీరు ఎప్పుడు ఫేస్ చేసి ఉన్నట్టు కొంచెం ప్రాక్టికల్గా థింక్ చేయండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనది బిజినెస్ ఎంటిటీ, మనం సేల్ చేసాం, గూడ్స్ సేల్ చేసాం, గూడ్స్ అండ్ ఐటమ్స్ సేల్ చేసాం అంటే ఏం జరుగుతుంది? గూడ్స్ సేల్ చేస్తే క్యాష్ మనకు వస్తుంది. ఏమవుతుంది? క్యాష్ వస్తుంది. ఇంకోటి ఏమవుతుంది సార్ అంటే గూడ్స్ బయటకు వెళ్ళిపోతాయి. సో అవును సార్. cash is coming in, goods are going out. So cash is coming in, goods are going out. This is called sale. Okay, this is called sale. For example, మనం సేల్ చేసాం. ఏం చేసాం? సేల్ చేస్తే మనకు అమౌంట్ ఇవ్వట్లేదు, 1 month తర్వాత ఇస్తా అని చెప్పాడు. ఏంటి? ఆఫ్టర్ 1 month హీ విల్ పే. ఇలా జరుగుతుందా ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో? జరుగుతుంది, అంతే కదా. దీన్ని ఏమంటారు? అప్పు అంటాం మనం. దీన్ని అకౌంటింగ్ లాంగ్వేజ్లో క్రెడిట్ అంటాను. ఏంటది? క్రెడిట్. క్యాష్ పే చేస్తే క్యాష్ బేసిస్ అంటాం. క్యాష్ పే చేస్తే క్యాష్ బేసిస్, క్యాష్ పే చేయకపోతే దాన్ని క్రెడిట్ బేసిస్ అంటారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూడ్స్ సేల్ చేశాను టు ప్రభాస్ అనుకుందాం. 20,000 గూడ్స్ సేల్ చేశాను. ఎవరికి? ప్రభాస్కి సేల్ చేశాను. సో మనం ఇక్కడ ప్రభాస్కి సేల్ చేసాం 20,000 రూపీస్. సో మనకని క్యాష్ పే చేయలేదు. దాన్ని ఏమంటానంటే నేను క్రెడిట్ సేల్. క్యాష్ పే చేస్తే దాన్ని ఏమంటాను సార్ అంటే క్యాష్ సేల్. ఓకే, అర్థమైందా? క్యాష్ పే చేస్తే క్యాష్ సేల్ అంటాం, చేయకపోతే క్రెడిట్ సేల్ అంటాం. సో క్రెడిట్ సేల్ ఏమవుతుందంటే మనకి ఫ్యూచర్లో పే చేస్తారు మనకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 month టైం ఇచ్చాం, ఆఫ్టర్ 1 month తను వచ్చి మనకు పే చేస్తారు. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ క్రెడిట్ సేల్. సేమ్ పర్చేజ్ చేస్తున్నాం ఫ్రమ్ రానా 1 lakh.
ఒక అమ్మాయి స్టూడెంట్ చేస్తుంది, కావాలని చేస్తారా స్టూడెంట్ తెలియట్లే, ఒకసారి కింద వెన్నెల అని పేరు. పర్చేజ్ ఫ్రమ్ రానా 1 lakh ఉంది. మన క్యాష్ పర్చేజ్ అంటే మనం క్యాష్ ఇస్తే మనకి గూడ్స్ ఇస్తారు. ఒకవేళ మనం క్యాష్ ఇస్తే కనుక దాన్ని మనం క్యాష్ పర్చేజ్ అంటాం. ఫ్యూచర్లో కనుక మనం ఇప్పుడు క్యాష్ ఇవ్వట్లేదు, ఫ్యూచర్లో పే చేస్తాం, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ క్రెడిట్ పర్చేజ్. ఓకే, అర్థమైంది? క్లారిటీ వచ్చిందా? ఇమీడియట్ క్యాష్ పేమెంట్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాష్ పర్చేస్, సేల్స్లో అయితే క్యాష్ సేల్స్. ఫ్యూచర్లో పేమెంట్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాష్ సేల్, పర్చేజెస్లో అయితే క్యాష్ పర్చేజ్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే క్యాష్ ఇమీడియట్గా సెటిల్మెంట్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్. సెటిల్మెంట్ ఫ్యూచర్లో జరిగితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, అర్థమైందా? మెయిన్గా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ 2 types: క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్, క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్. క్యాష్లో ఏమవుతుందంటే సెటిల్మెంట్ ఇమీడియట్గా జరుగుతుంది, క్రెడిట్లో ఫ్యూచర్లో జరుగుతుంది మనీ సెటిల్మెంట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నా దగ్గర గూడ్స్ పర్చేజ్ చేశారు, క్యాష్ ఇచ్చేసారు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాష్ పర్చేస్. నేను మీకు సేల్ చేశాను, మీరు నాకు క్యాష్ ఇచ్చేసారు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాష్ సేల్. నేను మీకు ఈ గూడ్స్ సేల్ చేశాను, మీరు క్యాష్ ఇప్పుడు ఇవ్వట్లేదు, ఫ్యూచర్లో ఇస్తారు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రెడిట్ సేల్. ఓకే, అర్థమైంది? క్లారిటీ వచ్చిందా? ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే సెటిల్మెంట్ ఇమీడియట్గా జరిగితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్, ఫ్యూచర్లో జరిగితే క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. క్రెడిట్ అంటే అప్పు అని అర్థం చేసుకో, ఫ్యూచర్లో సెటిల్మెంట్ జరుగుతుంది. మనం పర్చేజ్ చేస్తే దట్ ఈస్ క్రెడిట్ పర్చేజెస్, సేల్ చేస్తే క్రెడిట్ సేల్. అర్థమైందా? ఇంకో పాయింట్, నువ్వు అకౌంట్స్ చేయాలంటే యూ షుడ్ థింక్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అంటే బిజినెస్ నాది అనుకొంచెం నీకు అకౌంట్స్ వస్తుంది, అంటే నువ్వు ఓనర్ సీట్లో కూర్చోవాలి అకౌంట్స్ చేయాలంటే. సో పర్చేజెస్ అంటే నేను పర్చేజ్ అనుకోవాలి. సో పర్చేజ్ ఏమవుతుందంటే క్యాష్ బయటకు వెళ్తుంది. ఇలా ఆలోచిస్తే నువ్వు అకౌంట్స్ చేయగలవు. సో ప్రస్తుతానికి ఏం చెప్పానంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ 2 types: క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్, క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో క్యాష్ సెటిల్మెంట్ ఇమీడియట్గా సెటిల్మెంట్ అవుతుంది, క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో ఫ్యూచర్లో సెటిల్మెంట్ అవుతుంది. క్లియర్? నౌ యూ టెల్ మీ, గూడ్స్ సేల్ చేశాను, క్యాష్ ఇచ్చేసారు, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏమంటారు దాన్ని? క్యాష్ సేల్స్. గూడ్స్ సేల్ చేసిన, పేమెంట్ ఇవ్వలేదు, ఫ్యూచర్లో ఇస్తారు, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ క్రెడిట్ సేల్. ఓకే, గూడ్స్ పర్చేజ్ చేశాను, క్యాష్ ఇచ్చేసాను, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ క్యాష్ పర్చేజ్, ఫ్యూచర్లో పేమెంట్ చేస్తే క్రెడిట్ పర్చేజ్. ఎనఫ్, నైస్. సో పుట్ ఏ హెడింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇలా చార్ట్లో వేసుకోండి, ట్రాన్సాక్షన్ సెంటర్ ఆఫ్ ది పేజ్ రాసుకొని క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్, క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. Transactions are 2 types: cash transactions, credit transactions. And next arrow mark to the cash transaction, la down arrow పెట్టుకొని immediate cash settlement అని నోట్ చేసుకోండి. ఏంటది? immediate cash settlement. immediate cash settlement.
క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఫ్యూచర్ సెటిల్మెంట్ అని నోట్ చేసుకోండి. ఫ్యూచర్ సెటిల్మెంట్. సో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ టూ టైప్స్, క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్, క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో ఇమీడియట్ సెటిల్మెంట్ జరుగుతుంది, క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో ఫ్యూచర్లో జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెటిల్మెంట్, ఫ్యూచర్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, నౌ సేల్స్ ఆర్ టూ టైప్స్. గెస్ చేయండి ఏంటవి? క్యాష్ సేల్స్, క్రెడిట్ సేల్స్. నైస్, క్యాష్ సేల్స్, క్రెడిట్ సేల్స్. యూ టెల్ మీ, క్యాష్ సేల్స్లో ఏం జరుగుతుంది? క్యాష్ సేల్స్లో ఏం జరుగుతుంది? మనం గూడ్స్ ఇస్తాం, మనకి క్యాష్ ఇస్తారు. సో క్యాష్ ఈజ్ ఇమీడియట్లీ రిసీవ్డ్. క్రెడిట్ సేల్ ఏం జరుగుతుంది? ఫ్యూచర్లో మనకి పేమెంట్ వస్తుంది. సూపర్. క్యాష్ పర్చేజెస్లో ఏం జరుగుతుంది? మనం పర్చేజ్ చేస్తాం, క్యాష్ ఇమీడియట్లీ ఇస్తాం. క్రెడిట్ పర్చేజెస్లో పర్చేజ్ చేస్తాం, క్యాష్ ఫ్యూచర్లో పే చేస్తాం. నోట్ ఇట్ డౌన్. సేల్స్ క్యాష్, క్రెడిట్ సేమ్ యాజ్ పర్చేజెస్, క్యాష్ పర్చేజెస్, క్రెడిట్ పర్చేజెస్. పర్చేజెస్ అని పెట్టుకొని క్యాష్, క్రెడిట్. ఫోర్ 30 వరకు ఆ క్లాస్. ఓకే, నౌ సో వన్ థింగ్ ఈస్ యు ఆర్ బిజినెస్ ఓనర్, అది మైండ్లో పెట్టుకో. అలా చేసి నువ్వు అకౌంట్స్ చేయగలవు. సో గూడ్స్ సోల్డ్ టు మహేష్, 20,000 గూడ్స్ నేను సేల్ చేశాను, మహేష్కి సేల్ చేశాను. ఇక్కడ గూడ్స్ ఎవరు సేల్ చేశారంటే బిజినెస్ సేల్ చేసింది. బిజినెస్ అంటే మనం. సో మనం మహేష్కి సేల్ చేస్తాం, గూడ్స్ అమౌంట్ 20,000. వన్ మోర్ థింగ్, అండ్ క్యాష్ నాట్ పెయిడ్ ఇమీడియట్లీ. ఏమవుతుంది? ఇది క్రెడిటర్, క్రెడిట్ సేల్స్. అంతే కదా, పే చేయట్లేదు కదా. దిస్ ఈజ్ క్రెడిట్ సేల్స్. ఇక్కడ కొత్త పాయింట్, మహేష్ అనే పర్సన్ నాకు ఏమవుతారు? జనరల్గా నా కస్టమర్ కదా. ఇక్కడ నేను మహేష్ అనే పర్సన్ అకౌంట్ లాంగ్వేజ్లో డెటార్ అని పిలుస్తా. ఏంటది? డెటార్. ఎందుకు డెటార్ అంటే నాకు ఈయన ఫ్యూచర్లో నాకు తను పే చేయాలి. ఎంత పే? 20,000 రూపీస్ నాకు ఫ్యూచర్లో తను పే చేయాలి. ఓకే, నేను తన గూడ్స్ సేల్ చేశాను, తను నాకు ఫ్యూచర్లో పే చేయాలి. సో సో హీ ఈజ్ మై డెటార్. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, మనం క్యాష్ సేల్స్ కనుక జరుగుంటే కనుక ఇతను డెటార్ అవ్వరు. ఎప్పుడు డెటార్ అవుతారంటే తను నాకు బాకీ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే హీ ఈజ్ మై డెటార్. అర్థమవుతుందా? వన్ మోర్ థింగ్ క్లారిటీ చెప్తా. నేను నీకు గూడ్స్ సేల్ చేశాను, నువ్వు క్యాష్ ఇచ్చేసావు. సో నీకు నాకు ఇంకే రిలేషన్ లేదు, క్లోజ్ అయిపోయింది. గూడ్స్ సేల్ చేశాను, క్యాష్ నువ్వు ఇవ్వలా. సో యు ఆర్ మై డెటార్. అప్పుడు ఏంటి? ఫ్యూచర్లో నువ్వు నాకు పే చేయాలి. సో యు ఆర్ మై డెటార్. మన ఎగ్జాంపుల్లో మహేష్ బాబు ఈజ్ మై డెటార్. క్లారిటీ వచ్చిందా? రాలేదా? సో డెటార్ అంటే ఎవరు సార్ అంటే, క్రెడిట్ సేల్ జరిగినప్పుడు కన్సర్న్ కస్టమర్ పర్సన్ని డెటార్ అని పిలుస్తారు. ఓకేనా? డెటార్ అని వాడు ఎప్పుడు వస్తుంది సార్ అంటే, వెన్ దెర్ ఈజ్ ఎ క్రెడిట్ సేల్. క్యాష్ సేల్స్ అయితే దెర్ ఈజ్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డెటార్. ఓన్లీ క్రెడిట్ సేల్ అని వచ్చినప్పుడు మాత్రం డెటార్ అనే పర్సన్ ఎంటర్ అవుతారు సీన్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గూడ్స్ సేల్ చేస్తాం మహేష్ బాబుకి 20,000, మనకి క్యాష్ ఇచ్చేసి ఇమీడియట్లీ క్యాష్ పేమెంట్ జరిగింది. అప్పుడు మనకి హీఈస్ మై నాట్ డెటార్. ఎప్పుడు డెటార్ అవుతారంటే వెన్ దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ క్రెడిట్ సేల్ ఓన్లీ, నాట్ క్యాష్ సేల్స్.
సో డెటార్ అనే వర్డ్ వచ్చిందంటే దట్ మీన్స్ క్రెడిట్ సేల్ ఈజ్ హ్యాపెండ్. అర్థమైందా? క్రెడిట్ సేల్స్ ఉంటేనే డెటార్ అనే వర్డ్ వస్తుంది, అదర్వైజ్ నో డెటార్. క్యాష్ సేల్ జరిగితే నో డెటార్. ఓకే, ఆపోజిట్ కాన్సెప్ట్. పర్చేజ్ చేసాం ఫ్రమ్ రానా 20 lakhs, క్యాష్ నాట్ పెయిడ్. ఏంది ట్రాన్సాక్షన్? ఏంటిది? క్రెడిట్ పర్చేజ్. సూపర్. అంటే ఫ్యూచర్లో నేను తనకి పే చేయాలి. సో ఇక్కడ రానా ఈజ్ మై క్రెడిటార్. క్రెడిటార్. ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్లో డెటార్, ఇక్కడ క్రెడిటార్, అక్కడ మై కస్టమర్, ఇక్కడ హీఈస్ మై సప్లయర్. ఓకేనా? సో పర్చేజెస్ జరిగినప్పుడు క్రెడిటార్ వస్తుంది, సేల్ జరిగినప్పుడు డెటార్ వస్తుంది. దట్ టు ఓన్లీ క్రెడిట్ పర్చేజెస్, నాట్ క్యాష్ పర్చేజెస్. ఓకేనా? ఇది క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ అయితే దెర్ ఇస్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్రెడిటార్. ఓన్లీ క్రెడిట్ పర్చేజ్ అయితే క్రెడిటార్ వస్తారు. డెబిట్ పర్చేజ్ క్యాష్ పర్చేజెస్ అయితే నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్రెడిటార్. సమ్మరీ చెప్తాను చూడు. సేల్స్లో 2 types, క్యాష్ సేల్స్, క్రెడిట్ సేల్స్. క్యాష్ సేల్స్ అయితే నో డెటార్. క్రెడిట్ సేల్స్ అయితే డెటార్ విల్ కమ్స్. Purchases are also 2 types, cash, credit. క్యాష్ లో అయితే నో క్రెడిటార్, పర్చేజెస్ లో అయితే క్రెడిటార్ విల్ కమ్స్. ఓకే, దీనికి ఒక క్లూ పెట్టాను నేను కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా. ఈ డెటార్ ఎప్పుడు, క్రెడిటార్ ఎప్పుడు అనే వర్డ్ ఎప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఎస్డిపిసి అనే క్లూ వర్డ్ నేను పెట్టాను. ఏంటి సార్ అంటే, ఎస్ అంటే సేల్స్, డి అంటే డెటార్స్, పి అంటే పర్చేజెస్, సి అంటే క్రెడిటార్స్. డెటార్స్ ఎప్పుడు వస్తారు సార్ అంటే సేల్స్, క్రెడిటార్స్ పర్చేజెస్. వన్ మోర్ థింగ్, దీస్ 2 are only credit transaction. That means credit sales, credit purchase, not cash transactions. So SDPC, debtors only sales, creditors only purchases, that too only credit transactions. Okay, put a heading debtor, debtor and heading పెట్టుకోండి. Debtor is business entities, credit customer. That means credit sale is occurred, OCCURED, credit sale is occurred. Next point, continue that. Debtor means who owes, see on the screen, who owes to business entity. owes అంటే బాకీ ఉండడం. కరెక్టా కాదా? మనం సేల్ చేస్తాం, తను మనకి బాకీ ఉంటాడు కదా. సో హీ ఈజ్ మై డెటర్. డెటర్ మీన్స్ హూ owes to business. నెక్స్ట్ మన క్రెడిటర్. creditor will come, note it down, creditor will come only credit purchases happened.
Next point, creditor means to whom బిజినెస్ ఓస్. అంటే బిజినెస్ బాకీ ఉంటే ఆ పర్సన్ క్రెడిటర్ అంటాం, ఆ పర్సన్ మనకి బాకీ ఉంటే ఆ పర్సన్ని డెటార్ అంటాం. ఓకే, ఎక్కడ కాగదు చెప్పండి. క్రెడిటర్ మీన్స్ టు హూమ్, టీఓ టు హూమ్ బిజినెస్ ఓస్. ట్రాన్సాక్షన్ గురించి రాసుకున్నారు అంత ఆల్రెడీ. నెక్స్ట్ సేల్స్ అని సేమ్ సెంట్రల్ హెడింగ్ పెట్టుకొని రాశారు. ఇది కూడా క్యాష్ సేల్స్, క్రెడిట్ సేల్స్, పర్చేజెస్. ఓకే, పుట్ ఏ హెడింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ క్యాష్ సేల్స్. ఓకే, వన్ మోర్ థింగ్, కంటిన్యూ చేయండి ఫస్ట్. మిస్టర్ ఏ sold goods to Mr. B, amount of 20 lakhs. And cash paid immediately. Tell me, అది క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్, క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్? ఎలా క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ అయింది? బికాజ్ క్యాష్ పేడ్ ఇమీడియట్లీ. యూ టెల్ మీ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ క్యాష్ సేల్స్. ఎనీ అదర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎనీ ఎగ్జాంపుల్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారా మీరు క్యాష్ సేల్స్కి? చెప్పండి. ఆన్లైన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్, ఎనీబడి? ఐ నీడ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ క్యాష్ సేల్స్. సోల్డ్ టు, ఓకే, అండ్ క్యాష్ పేడ్ ఇమ్మీడియట్లీ. ఖచ్చితంగా క్యాష్ పే చేయాలి. సో నోట్ ఇట్ డౌన్. ఎగ్జాంపుల్, ఏబిసి లిమిటెడ్ sold goods to XYZ Limited, value of 10 lakhs, 10 lakhs, and cash paid immediately. So what is happening there? Sale jarugutundi, payment immediately vastindi. So that is called cash sales. Now put a heading for examples for credit sales. సో క్రెడిట్ సేల్ అంటే ఏంటి చెప్తారా? క్రెడిట్ సేల్స్ అంటే పేమెంట్ ఫ్యూచర్లో జరుగుతుంది, బట్ సేల్ అనేది ఇప్పుడే జరుగుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1, మిస్టర్ ఏ sold goods to Mr. B. Mr. A sold goods to Mr. B, amount of 20 lakhs. And cash is not paid. ఏమవుతుంది అప్పుడు? అది క్రెడిట్ సేల్. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2, ABC Limited sold goods to XYZ Limited, value of 10 lakhs, 10 lakhs, and cash is not paid immediately.
So what is the meaning? Will pay in future. So that is called credit sales. రాసారా మీరు? క్లారిటీ వచ్చిందా? క్యాష్ సేల్స్, క్రెడిట్ సేల్స్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ క్యాష్ పర్చేజెస్. ఏమవుతుంది? క్యాష్ పర్చేజెస్ అంటే ఏంటి? బేసిక్గా పర్చేజెస్ చేస్తాం మనం, బట్ పేమెంట్ ఫ్యూచర్లో చేస్తాం. సారీ, క్యాష్ పర్చేజెస్ కదా, ఇమీడియట్ పేమెంట్ చేస్తాం. సో ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఓన్గా అంటే రాసుకోండి, కాకపోతే ఓన్లీ గూడ్స్ మాత్రమే పర్చేజ్ చేయండి. ఎగ్జాంపుల్ ఓన్గా నోట్ చేసుకోండి, ఓన్లీ గూడ్స్ పర్చేజ్ చేయండి. ఎగ్జాంపుల్స్ ఓన్గా డిజైన్ చేయండి ఫర్ క్యాష్ పర్చేజెస్. ఓన్లీ గూడ్స్ మాత్రమే. యూ కెన్ టేక్ ఎనీ పర్సన్స్, ఎనీ అమౌంట్, నో ప్రాబ్లం. టూ ఎగ్జాంపుల్స్ కావాలి క్యాష్ పర్చేజెస్కి. రైట్ ఇన్ ఆన్ యువర్ ఓన్. యూ కెన్ టేక్ ఎనీ పర్సన్స్ నేమ్, ఎనీ అమౌంట్, బట్ ఇట్ షుడ్ బి క్యాష్ పర్చేజెస్. Condition is take only goods. Online students kuda please record two examples for cash purchases. Two example for cash purchases. Online students also. These are basic classes important for next concepts and next classes. Online students కూడా టూ ఎగ్జాంపుల్స్ రికార్డ్ చేయండి. కంప్లీట్ అయితే కనుక ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ మీరు చెప్పొచ్చు, మీరు రాసిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ విల్ సే కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ థింక్ శ్రీకాంత్, ప్రవీణ్ ఆర్ ఎనీబడి ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకవేళ రాస్తే కనుక ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఎస్ ప్లీజ్ టెల్ మీ నాన్న, ఏం రాశారు మీరు ఎగ్జాంపుల్స్? Mr. A. Okay. Purchase good from Mr. B. Okay. 50 lakhs. Okay. Cash paid immediately. Okay, superb, excellent. What is the next one? ABC limited purchase from goods. Okay. B. The 1 crores Okay. and cash paid immediately. Excellent, superb. Anybody else? Online students, first of all, క్యాష్ సేల్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ అడిగాను, సరే క్యాష్ పర్చేజెస్కి ఇంకెవరైనా చెప్తారు ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, ఆర్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఇన్ చాట్ బాక్స్ ఆల్సో. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎస్, హూ ఇస్ దిస్? My name is Praveen. So I'm using the news. ఓకే, Mr. Sandeep purchased 100 units of television for 10 lakhs ఫ్రమ్ from Divakar Okay. by paying cash. ఎక్సలెంట్. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్? ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఎస్, ఎనీబడి ఎల్స్? డన్. ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఏం రాసావు చెప్పు నువ్వు? ఓకే, మీరు ఎందుకు సేల్స్ అని రాసా? పర్చేజెస్ కదా మనం అడిగింది. సో పర్చేజెస్ రాయాలి, సేల్స్ కాదు. ప్లీజ్ చేంజ్ ఇట్. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ పర్చేజెస్ కదా. సో సమ్మరీ ఏంటి సార్ అంటే ఇమీడియట్ క్యాష్ పేమెంట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాష్ పర్చేజ్. క్రెడిట్ పర్చేజ్కి ఏం జరుగుతుంది? క్యాష్ ఈజ్ నాట్ పేడ్ ఇమీడియట్లీ. సో సేమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ లాస్ట్లో క్యాష్ ఈజ్ నాట్ పేడ్ అని చేంజ్ చేసుకోండి. ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్
క్రెడిట్ పర్చేజెస్ అని హెడింగ్ పెట్టుకొని ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ క్రెడిట్ పర్చేజెస్ అని హెడింగ్ పెట్టుకొని మీరు రాసిన సేమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ని కాపీ పేస్ట్ చేసి లాస్ట్లో క్యాష్ ఈజ్ నాట్ పేడ్ అని చిన్న ఆల్టరేషన్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ క్రెడిట్ పర్చేజెస్. Okay, I have 2 minutes only, so I'll revise total concept once. So tell me, resources of business. Any resources ఉంటాయి? Before that, tell me types of business. How many types? 3. What are those? Sole proprietorship, partnership, body corporate. Excellent. Can you give me example for body corporate? Companies and LLPs. LLP full form, limited liability partnership firm. Sole proprietor ante single person, partnership ante 2 or more than 2 persons, body corporate ante group of persons. Resources of business, how many resources? 4. What are those 4? Material, labor, machineries, factories and other services. What is the result of business operations? Profit or loss? ఎగ్జామ్లో ఒక ఎంసీక్యూలో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అంటాడు, కరెక్టా అది? నో, ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. ప్రాఫిట్ వస్తుంది, లాస్ వస్తుంది, రెండు ఒకేసారి వస్తాయా? దర్ ఇస్ నో కాన్సెప్ట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ జస్ట్ రికార్డ్ చేసాం కదా. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ టోల్ యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ 2 types, క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్, క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏం జరుగుతుంది? ఇమీడియట్ సెటిల్మెంట్ జరుగుతుంది క్యాష్. క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో ఫ్యూచర్లో. సేల్స్ ఆర్ 2 types, క్యాష్ సేల్స్, క్రెడిట్. క్యాష్ సేల్స్లో ఏం జరుగుతుంది? గుడ్స్ సేల్ చేస్తాం, క్యాష్ ఇమీడియట్గా వస్తుంది. క్రెడిట్ సేల్లో ఫ్యూచర్లో అమౌంట్ వస్తుంది. పర్చేజెస్ ఆర్ 2 types, క్యాష్ పర్చేజెస్, క్రెడిట్ పర్చేజెస్. క్యాష్ పర్చేజ్లో ఏం జరుగుతుంది? గూడ్స్ పర్చేజ్ చేస్తాం, క్యాష్ ఇమీడియట్గా పే చేస్తాం. క్రెడిట్ పర్చేజెస్లో గూడ్స్ పర్చేజ్ చేస్తే క్యాష్ ఫ్యూచర్లో పే చేస్తాం. సూపర్, విల్ డిస్కస్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్.